Endelea vizuri bwana. Guys, I'm trying to get a good place to give you direct coverage. Guys, the protesters are trying to enter into the Central Police Station. When we rush near the police and try to give you better coverage. So this is Central Police Station, and you can see the protesters. They are trying to get into the police station.
Weiter! Cara da mão. Mas pronto então. Sunfunge ibab. Asante. Acha tuweke hii for future.
Akizuna ndio shamba. Lakini ni 50 by 100. One time is the justice. Kaisa wanapitisha hivi. Naweza fund imetangu aje karibu East Africa nzima. Bado unashangaa inaenda wapi? Kama in the last 1 year wameiba 1.7 trillion. Unashangaa. Kasongo mwizi. Pesa inatengeneza nchi nzima, inatengeneza hospitali, watoto wanaenda shule for free, kila kitu kwa nchi inaendelea. Hata Wakenya wanalipwa. Tutalipwa kama walami wakiiba hizi pesa. Wezi hao. Lunch tunaendea State House. Jusau tunaonekana give him one whole year atuongeleshe vizuri afanye kazi. But jamaa kakataa. Alafu waambie tuko peacefully. We are going in peace. We are going in peace. Already washapiga mtu mmoja. We are going in peace. Tuweke lunch tafadhali. Tuweke lunch State House. Tunakaa. Wacha uongee. Wewe ni Mkenya. Tunasemaje? Sawa producer, sawa nipige. Sawa. Tunasemaje? Wamesema hapo hivyo kwa news ni tumewatch tangu hiyo last maandamano, wamejidanganya wakasema protest ya leo itakuwa for peaceful. Kama ni aje wasema. Lakini hadi saa hii venye tunaongea hapa, mzee mmoja ashapigwa zake. Amepigwa kwa tumbo Central. Na tulikuwa pale Central wanatuambia tumandamane in peace, hatuna mambo na tuna silaha, si tuko tuna nini vuvuzela na flag na nini flag ya Kenya na mask. Wao wenyewe washaturusha tiaga, washapiga msee mmoja live bullet. Hizo ni gani? Hii si Kenya, tumekataa. Ruto must go. Asanteni. Mimi Dimore kutoka Kisumu Dala. Ruto must go bana, plus baba yote sikutambui. Acha niongee. We're going in peace. Ruto, sisi hatuna mambo. Tumekuja peacefully lakini hao njege wako wanatupiga. Bona, sisi tumekuja peacefully na tunaomba tuweke lunch State House. Tunakaa manzo. Sawa, leo tunaingia. Na wewe jo kula tu yako moja. Hatutaki ingine. Moja tushashukuru. Sawa? One time. Police brutality kila siku. Tunataka tu peace. Nataka nchi yetu ndio tunataka nchi zote Some police are shooting at the journalist. This is 25th of June 2025. Maandamano Wednesday. Please subscribe to Balindwe Media to get latest news and to follow this live coverage.
Right now tumetoka pale Central Police Station. Some protesters tried to get into the police station, but they were tear gassed. I heard some say that one person was shot in the stomach. I did see that. I don't know how true is that, but what we know as per now is that police threw tear gas and they dispersed a crowd that tried to enter into the police station. And I hear many say that they're marching to State House. This is Maandamano Wednesday live coverage. So tunaenda pale Moi Avenue. I can see a crowd there. Let's see and let's go and see what's happening there. Please subscribe to Balindwe Media for live coverage of Maandamano Wednesday, 25th of June 2025. It's a good that has been beaten so tukimbia ground. Mtu anasalimiwa hapa. The journalist car. The goons have just attacked journalists. They try to snap their cameras.
Live coverage from Nairobi CBD. Please subscribe to Balingo Media for live coverage of Maandamano Wednesday.
Vijana kazini mwendo twende, vijana kazini mwendo twende, vijana kazini mwendo twende, vijana kazini mwendo Kamera.
Usiangalie. Ukiangalia kule. Kimbia wewe. Kimbia. Usiangalie. Nairobi County. Don't run. Mija you have to be together. Live bullet. You guys don't run, please. Just walk. Live bullet ndio hii. Yeah. This is a Kuangalia nyuma. Nada, tufungie hii. Okay. Mas esse é Yote
wako Uhuru Park but
Tuungane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani.
Hapa zioni wakipita. Nasi tutoe kwa nguvu tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda. Acheni ndugu zetu, Kenya inastahili. Oya, kashoto. Oya. Hakuna kitu anaenda. Asante. Keep going. Oy. Okay, ndugu zetu. Hakuna ubaya na wewe. Sema tamwambia huyo arushe. Oya, sawa. Huyu ni seneta. Sisi hatuna ubaya na mtu. This is a senator.
Hakuna. I have a rule bwana. I have a rule, fanya kenye unaweza fanya. I have a rule. Shoot. Kuna mwenye amekosa hapa. Kuna kosa nini? Neno mlisema We have a rule. Fanya kenye unaweza fanya. We have a rule. Hakuna kenye tunaweza fanya wewe. Hakuna kenye tunaweza pita hapa hata saa hii. Hakuna kenye mimi naweza pita na ufanye kenye unaweza fanya my friend. Sawa. Fanya kenye unaweza fanya. Sema hata bana. Ukitaka jukuo, ukitaka shoot.
We are tired of you. We are tired. Na kama nyinyi afisa, hivi ndio mtatutumia. Hivi ndio mtatutumia. Sisi tumeenda recruitment, tunakimbiza watu 1000. Na nyinyi mnaingilia mlango wa nyuma. Kwani nawaficha? Hala? Tumejaribu sana. Msituone hapa. Hata sisi ni majeshi kivyetu. Hala? Ruto, this message is for you. We cannot entertain this. It is not political. This is about justice for our fallen brothers. Let Masai die. Albert Ojwang alikufa. Albert Ojwang alikufa bwana. Lakini bwana afisa angalia. Hii kendo nimenunua 30 bob zote hizi. Wala. Ameenda kunitumia hivyo vibaya. Sawa, ni haki yako kusema. Sawa, lakini mpoe kutubeba hivyo wana. Sawa. Wala. Endelea huko. This is not about politics. Najua Ruto anaongeza mshahara ndio mfanye kazi vizuri. This time anawaongeza kakitu, anawakanyagia hapo mlango wa nyuma ndio muongezewe kakitu, mpige watoto risasi, mtusubue na tear gas. Today it was peaceful. It was not about brutality. Na mnaenda kusitupia matiaga. Mimi napata pale nikiomboleza ndugu zangu Rex Masai, Albert Ojwang, na mnaanza kunipiga, mnanivunja kendo zangu. Angalia kiberiti yangu imekanyagwa. Kiberiti yangu imekanyagwa. Nilinunua kiberiti 10 bob, nikanunua kendo 15 bob. Hiyo yote ni shilingi ngapi hiyo? 40 bob. Ruto ananipea 40 bob wewe. Ama ni kuninyang'anya 40 bob yangu. Unanitoa tax. 40 bob yangu yote inaenda kwa hao mapolisi hawa. Wananunua tega tu kuja kunipiga nazo. I cannot entertain this. Ama Kenya. But leaders are born. Gen Z, we are born to transform Kenya. We are born to transform Kenya. Gen Z, we are born to transform Kenya. And now Kenya is locked for innovation. Ruto, I'm telling you, in our usage, we are going to renovate Kenya, whether you like it or not. It's our right. It's our right. It's our right. It's our right. Afande, nimekujua kendo bwana. Wewe ujui uchungu ya kendo. Wewe ile nyumba unakanya stima bwana. Wewe nyamaza bwana. Ujui uchungu ya kendo wewe. Ala. Mimi nazaje omboleza bwana na mnanivunja kendo zangu. Toki hapa. Wewe toki hapa. Leo ni papa na nyinyi mpaka kesho. Mungu wa Mungu. Napata tena mtu na prison hata ana mshahara anakuja kunipiga ndugu zangu hapa. Claro. Wewe acha kufa mama. Nimekataa tukienda kuosha kendo luko parliament. Na nikiwa hapa mnataka kunipiga na marungu. Mnanipigia kendo zangu mateke. Unanipigia kendo yangu tete. Na ningekutana na wewe hapo nikwambia sina 50 bob ya chakula wewe unipea. Ruto is here to organize the government in order to misuse the people of Kenya. We are tired. Officer, we are tired. We are tired. Tuko na mandugu wako huko prison. Wengine wako KDF. Wengine wako AP na wengine wako Kenya Police. We have them. Na tunawaonanga. Mbona nyinyi mnatutumia vibaya hivyo? Cannot entertain this. We are tired of Ruto. We are tired of his governance. We are tired of his brutal
treating of people, you are treating people bad. You cannot allow that. As Kenyans, we Gen Z must rise and shine in this moment. We are tired of you. Wacha kwanza niwashe kando zangu hapa. Albert Ojwang. Lala mema baba. Oi. Tare. Rex Masai. Rex Masai. Rest in peace, brother. Eric alipigiwa risasi pale mlango. Alipigwa na risasi pale parliament pale akaanguka. Akaanguka chini, akaanguka. Na nyinyi ndo mlimpiga. Kwanza jamaa alimpiga, nilimuona alikuwa amepiga pacha hapa hivi ya white. Alikuwa amevaa boots za brown kama hizo. You people are treating us how? Mnatubeba wa? Mnatutreat hao, nyinyi mnatujua, nyinyi mnatubeba hao. You know us. Nyinyi ndo tumechagua hiyo serikali mnaringa nayo. Na kesho yuko. Hiyo serikali kesho yuko. We Gen Z, we are going to vote for one person and we know him. Tunamjua. Na hiyo siku tutatoka wote. Tutatoka. The millions of Gen Zs will come up 2027. We are fearless. We are tribalist. Ndio ni kuwa watu tunakutupia tiaga. Unajua kama ya tiaga. Gani ile pilipili ya mama ntilie. I've told you, this is not about politics. But for justice to our fallen brothers. Albert Ojwang, rest in peace, Baba. Rex Masai, rest in peace. We are here mourning for you. Albert Ojwang, you were innocent. Because of the revealing the right thing, you were killed in the cell. We are here mourning for you. Rest in peace, Papa. We loved you, but they killed you. Rex Masai, our brother, rest in peace. Rest in peace, Papa. Rest in peace, Daddy. Rest in peace, our brothers. Rest in peace, our brothers. We are here to build the nation. We must fail to build the nation. We are here to build it. We are here to restructure. We are here to control. We are here to renovate our nation. We will never depart here until Ruto, you have gone. And you must go. And if you don't, you must. You must go. If you don't, you must. Ruto, you must go. If you don't, you must. And I say again, Ruto, you must go. If you don't, you must. Rex Masai, Albert Ojwang, Kennedy, Eric, Chalo, we are here mourning for you, brother. We are here mourning for you. 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 Mistoki hapa. Mimi ni Mkenya rasmi. My blood is a Kenya. Mama yangu ni Mkenya. Baba yangu ni Mkenya. Mama ndofa. Na kama damu ya mama yangu ilimwagikia hapa Kenya. My umbilical cord is buried in Kenya. Kenya is my nation. Kenya is my homeland. I will never depart here. I have the right to express my right. And I'm here. This protest was peaceful. As we started in the morning, but these police officers, they started blowing the tear gas to us, making us to remove tears. Wakati tulikuwa tumejiandaa
kumwaga machozi kwa ajili ya kina Rex Masai. Nyinyi mnatumwagisha machozi za tear gas. Shame on you, Ruto and your government. Shame on you, Ruto and your government. Shame on you, Ruto and your government. Hatuwezi mwaga machozi za ndugu zetu na tukuje kumwaga machozi ya tear gas. That is foolishness. And the tear gas you have bought with our tax. What is that? We are tired. We are tired. We are tired. We are tired. Mmechukua filimbi yangu. Mmechukua filimbi yenu. Kwani mkupe wazenu? Wamechukua filimbi yangu wa mafala. Wamechukua filimbi yangu. Na Raila ulisema Mkenya anafaa kupiga kelele na asizuiliwe. Mimi nimenyang'anywa filimbi na hawana filimbi zao. Mbona wamenyang'anya filimbi? Mbona wamenyang'anya basi yao inastop? Ile kusema kwa filimbi yangu. Alisikia ninaongea. Things are cool. There are police there and the border are also just looking at exactly. Ni kama kuna wizi.
Ama vile mengi hivyo wame access a number of stalls, not just one. Because one Tunaona vile many hapo sawa imekujia, lakini anafikiria pasi anapiga fomu kama hapa. Hujui mimi niko sawa na nasikia sasa. Hiyo area ya Kimathi kwa lugha hiyo climate ndio yakisema ndio Mwisho kumejaa. Ndio natumia kitu hapa naona. Sio kama ndio ndio. Ina sahi. another group, NGRDS.
Pia hapo kuna makarao. Kuna makarao. Huko ni maandamano. Kuchoma picha. Si what I'm telling you. Hapo ndani zile unapata zile rent ya nini? A stand tu. Siko du shops tu tumejaa huko ndani tu stalls. Ndio kwenda hivyo ngoro unaenda. Sasa Watu zao. Hapa ni mastalls kadhaa si moja. Ni mastalls kadhaa. Ile mastalls ni already hapo moja. Wanachukua hiyo moja. Where the cops there? So when they angalia kuna makarao wapi? No, nimepiga picha hapa watu kwa hiyo side walikuwa hapa na. Kanti. Ndio wale si kilomita kwa hiyo. 3 4 there. Watu sisi kwenda gani? Tunaona wanaona mwezi kuingia moja. Hiyo ndio wameingia moja. Hiyo green hii. Hawa chini imenunuliwa. Hiyo ndio mafunzo. Kupita ile milango ile nani haiko inafunguka. Wameipa kwa hiyo kwanza pia simu. Hiyo ni sasa naweka hiyo kwanza green. Mimi kwa sababu ni chacha ni kapa ndio ameacha hapo. Sasa nimefikia Tango the nation. Tango the una nation. Radi kwa na wake. Huku ni wizi inaendelea.
imeisha. Siasa. Baadaye kusikia kwa takutia. Hamna tupata. Polisi watakuanga na gari wanakuanga wajinga. Kuna mmoja alinichapa kiboko ya Masai. I'm peaceful. Na niko hapa na Mount Rex Masai, Albert Ojwang. Na hapa sikoku. Naongea hata wenye hajabai huko. Guys, tuko baby shower. Sio nakwambia tuende baby shower. Tunaenda kwa yenyewe sasa hiyo pink. Kweli?
Nini mtoe machozi? Siri ni gani? Siri tulikunywa wengine mzito huko. I think ikazuia. Machozi natoka non-stop. Usivute hiyo roho. Make sure uvuti hiyo nini? Hiyo. Fix Camacho Fioni. Hata zina maji. Ya quickly dead. Mbona watu? Unaona pia ni Hiyo ndio isaidiani. Haisaidiani kwa Zimetoka ikitoka ikifika hapa inarudisha.
Please subscribe to Balintwe Media. This is 25th of June 2025, Maandamano Wednesday. Please subscribe for live coverage of this Maandamano Wednesday.
Kumbe liko katikati ya action mwa.
Make sure you don't get in the crossfire and I'll get the others behind. Huh? Okay. Hey, brother. Son of God. Siende mbio, siende. Ongelea uchumi. Uchumi unaisha hivyo. Msimama kando.
bana, kuona kwa TV.
Suzy, come. Toke hapa. Uko wapi mzee? Nikiflipu hiyo kamera simu yenyewe. Guys, hawa sawa wanaongea uongo kwa comment section. Ile pande hii side Ndio
This is Nairobi CBD. Things not good at all.
ule msee. Get hot in between. Thank you so much, Amen. God bless you. Nice one. Ibrahim, I got you, Ibrahim. Thank you so much. Thank you so much for the pizza. Thank you so much for the pizza. Thank you so much. Ibrahim.
Hata ipande, unaona hiyo ndio hiyo. ya pipi deni.
Hii ni ya nani? Pole pole. Ni ya Mike, ni ya Mike. Ndio kama umenipiga. Ya Mike. Hao jamaa wote iko mama. Ndio nimeita hao jamaa hapo. Polisi mama akipigwa. Hapo sio ananipiga. Wewe kwenda huko naambia nani idiot. Sika kijana bana.
Hawa askari rubber bullet. Ukiharibika tutaingia.
ya mzima hivyo.
ongea na watu wengine. Nadhani ni hiyo. Bro. Ano mtu ameangusha?
Wamenyakwa.
Hiyo ndio inafika hapo ndani kweli. Hapa kwa kona bana. Piga hiyo mwanamke. Piga huko katikati. Hata kijana ananisumbua hapa.
expression can incite propaganda and violence. Watu wakiandika wakija bonga na kai. Nasema inatuzima hata sisi tukibonga
Twende. Sauti ilirudi. Kuanguka ama ni upigo? Kupigwa ama ni kuanguka? Polisi amenipigia nini tena sasa. Alafu wa maji ya Sasa ndio. Hata ilikuwa nini nifanye karudi chini. Yangu imekata kabisa. Watrai. Imeshinda ikipigwa. Ile nini ni kama kuna lock of nini. Ndio hizo image bike kuonyesha. Hata mimi nilipigwa tia gazi hapa, hata naogopa kuangalia. Nilipigwa tia gazi hapa, nasikia uchungu mwingine hapa ni kama hata iko na shimo hapo. Ushaona damu kwa mguu. Hapo haijachomoka ndio. Lakini nasikia uchungu mwingine sharp. Sasa pambana na mimi nilianza nao saa 2 pale nini archives. Mimi nilikuwa hiyo masaa. Mimi nilikuwa pale. Yaani nini nation pale. Wa polisi. Hata polisi pia nilikuja. Ile time walipigwa tia gas kwa mlango wa polisi nilikuwa hapo. Kuna polisi wanawake wamepigwa. Na raia. Mawe. Lakini sioni haja kupiga polisi. Sasa lakini yenyewe onyesha mafansi wako vile tunafanyiwa kwa hii nini. Lakini sionyeshe dawa moja ni nini. Hizi ni vitu hizi ni journalist tunang'ang'ana hapa. Tunapiga. Nikutoa. Nikuonyesha uso. Haina shida. Hatutaendelea hivi. Hizo. Sawa. Hata kifuniko yangu hapa ilipotea bwana. Sasa sijui napotelea wapi. Kifuniko hapa hivi. Kwa hiyo mzee anapiga watu maji.
Sasa tupiga maji.
Thank you.
network. Hata hapo alikuwa amenizimia. Lakini narudi wenyewe. Guys, leo ni kubaya. Wanakimbiza mbio bwana. Ila leo ni moto bwana. Zara.
mapema.
my fucking friend. See my fucking friends. Mimi mtoto wa askari nimevaa kofia yake polisi. Wanaenda hivi. Ama tuende ku Central. Sasa tuende tupite huko chini. Nakaribishwa. Pedro, utoe kijana. Pedro, utoe kijana. Kuma mama yao. Fanya hivyo. Alikuwa anaingia. Hapa ndio wakali wako tu.
wetu hapa. Hata hapo alikuwa amenizumia. Lakini narudi yenyewe. Guys, leo ni kubaya. Wanakimbiza mbio bwana. Ila leo ni moto bwana.
kwanza mapema.
Police is never a fucking friend. See my fucking friends. Mimi mtoto wa askari nimevaa kofia yake polisi. Wanaenda hivi. Kama tuende ku Central. Zara tuende tupite huko chini. Nakaribishwa. Sendo, utoe kijana. Sendo, utoe kijana. Kuma mama yao. Fanya hivyo. Huku hiyo hayo kwa anaingia. Hapa ndio wakali wako, tumefika. Tumekuja.
unaenda wapi? Usiende huko. Mawe zinakuja. Msitoke hapa. Mkienda huko tutapiga tia gas. Kae na hapa. Tutarusha tia gas hata tukiwa hapa. Tuko na hata kama tuko nao tunachanga tia gas. Kuna mapolisi wamekuja na tia gas, watu wamekimbia wameenda. So tumebaki kusafi. It is this clean. Tia gas imetupa wamekimbia. Tendeni sasa unaenda hivi. Tia gas zinapigwa kutoka ndani ya Central Police Station. Wanalipua mabomu kwa lugha ya Watanzania. Bomu ya kutoa machozi. Wanarusha mabomu kwa lugha ya Watanzania. Nice. Nice. So away from Central Police Station. Hey guys, mambo imekuchemuka hapa Central. Kila mtu amekimbia. Guys, we are dropping. Hey. Hao Land Cruiser no wanoma bwana. Tia gas tumeanza kula mapema. Usiguze macho, ukiguza macho ni hivyo. Dawa ya homa hiyo. Guys, nawaambia saa hii tunalia tu mapema na bado kazi. Atikalonza kwa Uhuru Highway. We, atikalonza kwa Uhuru Highway. Wako maandamano. Guys, mnitumia hata MBC bwana. Namba ni 0745797838 bwana. Ya kupanguza machozi. Wewe nasikia Kalonzo kwa Uhuru Highway. Uhuru Highway. Naona na comment hapa hivyo ananiambia tuende Uhuru Highway. Ati Kalonzo ako huko. Huko amefukuzwa wapi?
Guys bwana, wenye watasupport kiasi. Kijana mdogo tia gas na kufanya hivyo. Wewe sasa ni kama hujakuwa hapo. Hapo lazima ulize kidogo. Hapana, si nimekuwa hapo. Wewe hujazoea tia gas. Nani? Hujazoea. Ni hakuna maandamano dai shoot. Wewe unaona ulianza kula tia gas maandamano. Ni tia gas nimekuwa. Hata wewe hujakuwa kwa Central za ile jamaa. Si nimekuwa. Umekuwa? Hayo unatembea ni kama uko sawa. Amepigwa tia gas ya mgongo umeona. Sisi tulianza kula tia gas. Kwani wameenda wapi? Lakini ndio wametapakaa. Wametapakaa. Hawa Land Cruiser kwa Dubai. Watu walikuwa sawa. Umeona hata Karao walikuwa mwamanezi. Walikuwa mwamanezi. Walikuwa wanafanya kama sisi tembea na watu mali watu Zara kwa mbele twende mbele. Ambieni Kalonzo akuje huku, awache kutembea Uhuru Highway. Kuje huku. Anasema wako huku. Wanasema wanakaa. Wako Uhuru Highway. Uhuru Highway. Jana walisema lazima kula vinguni. Haukuna gari fulani na chapa watu. Enzi Power, wakileta tunaleta. Siku bado ni changu, wakileta tunaleta. Wakileta tunaleta. Wakileta waleta 2025. Waleta 2025. Acha kutupea tuonea. Wakileta tunawapea.
hapa Uhuru Highway, sijui kama ni ukweli. Alikuwa anakuja Basilica. Watu wanasema hivyo. Alikuwa anakuja hapo karibu na pale. Nini? Oh, yeah. Na wamejaa sasa bwana. Jogoo Road walikuwa wamefunga. Hakuna watu kuja town. Umefungiwa hapo kwa hiyo njia ya kwenda Isili, hapo karibu City Stadium. No.
Kijiko ni ya Simba ama ni ya Koro? Kijiko ni ya Simba ama ni ya Koro? Kumli mwenge kama jana. Baruto. Moja. Akibakse. Fuck you. Sema one time. Kasongo tunakuambia ni one time. Na uache kushika waandamanaji. Wakati ulikuwa unasumbua unye, nobody arrested you. Nobody put you in custody. My friend, Kenya is ours. Kenya is not yours. Okay? One time. One time. Usikubali kuambiwa ati sisi ndio tunaanzisha vurugu. Ni Ruto bwana. Leo anatuma wasazi wa kuja kujiburuga. Ah, shuli. This.
Sikunyang'anyi microphone atuidi. Niulize swali. Unasema unataka kuongea ama acha niongee. Uliza swali zote. Half time, ni half time. Si one time. One time. Half time. Wewe ni half time. Half time. Half time. Ni nini wewe? Half time. Geoffrey Ongeti, thank you so much Geoffrey Ongeti. Asante sana. Prudence Murari, thank you so much Prudence. Kuja na magunzi wake, tuko ready. Sawa. Sakaja kuja na magunzi sawa.
Kijani tuende. Bwana ona nipigia kitu ina hang bwana, unajua kujeni twende. Wazee twendeni kwa mali yao, wengine wako kwa ukuta hapa. Twendeni ile side huko. Mimi sijaingia na hiyo hapa. Unaingia na studio. Wewe mnaenda wapi? Napigiwa tia safu. Ndio hiyo nimekwambia. Hata kwa penye tuko. Mtachoka tu mtaisha. Wako ubaya sana. Twendeni mahali wanatuona. Twende na hao sasa. Twende na mahali hao sasa. Smoke inaenda hivyo. Twende the other side. Mahali wengine wako. Wanadai aje? Wamesuvunja duka yangu bwana. Live. Nele bado soma journalism, ningefanya hata daktari.
Hii ni moto. Diva mwenyewe. Zara tembea bwana. So you're live. You're live. Hello, good morning. Guys, wenye kubai bado tunakubaia tafadhali. Kumeanza kuwaka moto. Wamefagia watu sasa. Unajua kuna kumfanya JKA leo usiku unajua na kama nani? JKA kuna wanamtia connection. Kuna na kama nani? Ndio fulani. Kama kuna kamera zinazofika. Budget JKA, tunaambiwa basi tunapigia jamaa kwa jamaa niambia. Ile budget kama atafika bei tu wewe. Wewe unaenda wapi? Si uko na media usiku. Wewe twende na very live. Safaricom inafunga data zake.
Bwana, hiyo ni propaganda ya watu bwana. Hiyo ni propaganda. Sisi tuko na data ya safari. Sio niko nauliza juu ndana hawa. Sisikie hiyo kitu. Umesikia? Hao jamaa wanatishia media. Nyie msiogope. Ati media msitufuate. Surely. Wanarushia paka watu wa media. Really speaking, wanarushia hadi watu wa media. Really speaking, wanarushia hadi watu wa media. Unaona? Guys, namba ndio hiyo hapo hiyo. Kama si haike chini. Hiyo. Mwambie haike chini. Nataka kuweka chini. Reading ijaisha? Anakataa kuweka chini. Lakini zile lipaswa mtu mkono, amesahau. Wewe Kisonga, unajua natuachia tu. Na shida watu wa media wenyewe vichwa ngumu. Unajua tukikuwa wengi hakuna Hey guys, leo ni kubaya. Media hawataki tuonyeshane. Imagine tunalimwa hadi tear gas watu wa media. Na wanatuambia msitufuate. Yemeenda wapi? Sasa unakaa chonjo. Wewe twende nyuma ya magari bwana. Ukitembea kando watatuweka. Hawa watu wangetakiwa wazee. Tuende kwa hao wengine. Guys, tunalimwa kulimwa leo. Guys. Bado kwani leo wameamua kuteka haja Fanya vile wanaamua. Bwana. Sasa tuendeni. Kufagia. Sasa unajua shida, mtu si media anabeba bendera. Ati media amebeba bendera. Unajua ulikuwa na bendera ndio anakupiga tiaga. Wewe ndio wale. Nasikia nani amekuja streets eh?
Nashukuru sana anajiita WRT. Watakiwa wasimamie. Sana hizi railways nakwambia maaskari CBD yote kila mahali. CBD. Very clear. Napenda sana. Ni sahihi na kushakwa hivi. Washatutupia. Sisi ndio wanataka. Wanasema tusiwafuate. Hiyo ni ya media. Hiyo ni tax. Wanatuambia msitufuate. Nasema hata sisi tunarushiwa. Simameni. Boss, acha bwana. Msimame. Msimame bro. Hawezi mzio wakisikia hivyo watarusha. Anasema hakuna kurudi barracks. Leo mamo control CBD. Leo mamo control CBD. Hakuna kurudi barracks. Guys, leo ni kubaya. Ni wengi, kila mahali ni maaskari. Sasa prison. Hata hakuna kurudi barracks. Wamesema already barracks. Moshi imetupiwa specifically for media. Hii ni ya media hii. For media. Ni yetu hii. Hii si ya waandamanaji. Hii nani yeye? Unajua huyo mzee anafanya unatupia tia gas. Wenye ako na bendera huyo. Anafanya ni media ule. Anajivaa ni media na ako na bendera. Kuna askari huyo. Leo unajua ameenda Kilifi. Nani? Namba 1. Ameenda kwetu kabisa. Kuna burial ya hii gari inazunguka hapa. Sasa ameenda kwa hiyo mabisi. Hiyo KDS imezunguka my friend, ile ya bulaka ile. Unajua tumekuwa na huko Kencom. Hey.
lakini watachoka. Hawezi. Bana hawana wazi wa tia gas. Hawana kupiga tu wakisema. Sasa unapiga huyo amekosa nini? Nakona piga yule madamu pia. Madamu gani? Ule anaenda ule. Mimi sitaki nifunge zipi yangu. Jacket. Watu waende nyumbani. Wale wajinga. Tutembee tu hapo. Hawa ndio kuingia. So tunaangoja.
Fanya tu ati ni press. Kuna press hapo. Leo tukiwekea. Ndio kuna wengine walijifanya juzi ati human rights. Lakini hiyo hapa amefrida ameweka mazingira. Kumaanisha na block hapo katikati huko watu wasiingie. Sasa kuna tear gas. Hapa tumetupiwa. Unaona hapa? Hapa hivi tumetupiwa tear gas. Mambo? Tembeeni. Leo mahali kuna vitu. Tembee. Oya, tembeeni mahali kuna vitu tafute. Mahali kuna? Mahali kuna watu wengi matia gas. Tusonge kiasi watu tupia. So launchers zina cheese zitupe tu for time. Sometimes inakuanga time ikifika masaa fulani. Wale wabaya ni wale wa Land Cruiser wa civilian. Wenye wametupia roundabout hapa. Hawa ni wabaya. Kwanza ukiona unawafanya hivi, usijaribu kumlika hapo ndani. Wanakuchapanga. Ukijaribu kuwa film wanatupa. Mwingine anakuona na kufananisha na mtu mwenye alimnyima homework akopi. Hapo sasa. Nadhani Murkomen alikuwa hawa vijana tena wanatorokea. Wanajua wakitorokea hapa watatupa huko. Sema hawa wakikuja hivi watarusha baada ya salamu. Sasa gumza kuingia. Salamu. Pia katika. Unaona? Hata wako wote walizona kugopeana hapo ni mwanzo. Kwani walichoma? Ili tumboya. Tumboya ukiona pale tumboya. Huko ulikuwa lazima utokee.
Really? Kuna mtu amepigwa hapa. Kuna mtu amelimwa hapa. Ni hapanya ama? Ama ni ile panya. Hii ni hapanya. Ndio ile. Wameua panya. Panya imekufa. Wewe ungejua wangekuwa wamelima mtu saa hii hapa ingekuwa umeua. Hivyo bwana mtu nyama itoke hivyo. 18 Nimekujali na uoga, nimekuja kuoga huko. Wacheni kuspray hizo maneno. Propaganda. Mmekuja hadi na panya imekufa. Hiyo ni nyama ya nini? Mguu ya mguu. Ile mguu ya ng'ombe. Cheki ile moto, hiyo ni sini nzuri. Bana YouTube watakufungia sana. Hizi hapa ni kwa TikTok. Hata ndio tunashangaa YouTube wanafungana. Ingia YouTube wakati tunaanza kushaacha sasa. Hiyo hapo unajua kuna video fulani. Ukipata sisi na kaa jinsi. Simu gani? Hiyo hapo. Kwa nini? Inaingia live kama ndio simu yangu lakini si yake inachagua. Bora play safe mnaweza kaa hivi. Namba ndio hiyo. Inga tu moja kuje ingia tu. Semaje? Sina neno. Fresh. Nikienda live nafanyaje hizi? Niko live history nikiwa hivi. Nimejaribu sana. Unafinya land before you uende live. Mahali unafinya. Hapo chini kuna kitu inakaa hivi ya portrait unafinya iende land. Uko wapi? Wapi? Wewe hujafika mjini? Mimi niko mjini mzee. Nimeambiwa nipeleke account private. Ndio inaanguka. Acha nijaribu YouTube nione. Acha nijaribu. Ndio mimi nataka kuchukua gari niko. Sawa. Jamaa anafungua hiyo nini, anatoa safety pin itamlipukia. Jamaa anataka kutoa safety pin na ameshikilia kwa mkono. Tusonge mbali. Ile last time ile tulipiga mshezi mwingine.
Unajua watatupa hapo. Hakuna gari itatokea hapa. Itaharibu itaninia wasi wote. Sasa shida wanatupata. Tujifiche kwa hii kona. Hii kona. Wale turudi ile side wale media huko mbele. Twende. Kama haraka haraka. Eh? Adumesikia? Eh? You go back to Generally, it's go right and try to change maps. The mission police in Wales. Lot of police in Wales. Yourself, go to the self. But today I'm busy. I think goons are the reason behind Magerana. Now it's already 37. Still it comes just to it. Don't do the thing to anyone. Comes another one. Ndodi kaka. Ni bike. Sinitia gas bro. Kama kuonyesha kama sasa wanatupia mpaka askari mwenzao. Ile amevaa raia au amefunga mask. Unajua ni na wamemtupia. mwingine sio, unajua shida ni mwingine. Jamaa tupa nini? Siakai tu rongo. Nani? Wewe usikie nasikia Goreni kubaya sana. Goreni kubaya sana hata Mombasa. Very bad. Jamaa shida yake nini? Kama wenzake wamenyamaza yeye anashau. Sisi hatujawachokoza, sisi tumetulia. Kwani huyo jamaa yetu ndiye anaona tunamrekodi hapa. Tulieni. Wacha kushtuka, wanaona wewe ni kama mmoja wao. Tulia tu bro. Yeye ni pia gasimu.
Usisonge bro, tutulie. Mkimove tu wanaona nyinyi kama mnatoroka. Tiaga zinaenda hiyo side. Jamaa kavupi kuna kiherehere bwana. Ana moyo mnaturekodi ya nini? Tumwende home. Twende home, si hata aende home. Public officer, that's why ni public officer. Yeah. Wewe tusonge mali hao wengine wako. Tukikaa hivi kando kando tutaruhusiwa mbaya sana. Kai na colleagues wengine bwana. Sasa unaangalia safety yako kwanza. Safety alafu unachunga sahihi kabisa. Magunzo hajaripotiwa area? Hakuna. Bado. Hawezi kuja. Ni ngumu. Hizi ni kali. Hii ni kali walai. Unakuwasha, unakwenda unayona, una sneeze. Yote. Kajanda.
Sasa niko na kamera mbili sasa sijui nifanyie nini. Sasa waharakishe bwana. Wapi? Sisi ndio yako shift. So unaweza kupatia na action. So anabidi kwa anza kuongea haya. Changeni niingie for the actions. Hapa Kenya ile siku gari zikingua. Nilisikia tap nikaribia moja nilimwangalia tu kwa chapa alimama. Yaani wazee alifascinate. It's a space yenye sisi hatuelewi. But for them they are totally unaona nini mpaka jioni. Huyu ni mbaya hata kuliko karao. Ako na full supply, huyu anaweza shinda hivi leo. So saa hizi anawapatia tu video pia ni lazima pia awapatie ndio watu wengi hapa. Kwani unasikia mali anawaambia haya wacheni nisoge. Sisi ndio hatuelewi. But trust me anajua exactly. Tap nikaribia moja. Tap nikaribia moja. Tap nifuate ndio na tia. We've just arrived. Ako 2 hours. Ako 2 hours the whole day. Nimesikia wamekataa kurudisha jamhuri hiyo. Wamekataa kurudisha jamhuri na nafasi. Jamhuri na Bangladesh ndio iko. Wangeelewa kweli nini? Now from 3 to 4. Hivi wanakuja hapa. Ama video shit. Mbona sawa? Hata imefika karibu jamani. So unnecessary. Kafupu huyo ka brown huyo. Atumwendeni kwa nyumba. Na yeye anafanya atumwende kwa nyumba. Anamwambia twende kwa nyumba. Unamwambia vile mwingine. Unamwambia wewe unamwambia mwingine parliament. Basi wewe ndio niende chukua hii ndio kwa Iran. Kama Kenya, kwa Iran. Warusha nyingine hapa, si ndio? Hi guys, ningepita na kupotea. I hope mmenipige picha. Huyu jamani mjinga huyu. Sasa makosa nini? Ungemzumu kwanza.
Shida ni vijana wote hawa. Ni vijana. Yeah. Wengine wajawa. Matiaga zingine kadogo saizi. Kuna tiaga saizi tu kadogo. Hapo ni kafeli. Unajua wanakuja na huku wengi sana watu. Huyo ni Okio Mtata. Huyo ni Mtata. Hapa ameshikwa. Ako na hao watu. Twende hivi na media wengine. Mtatupia tiaga si huko. Ho. Msiende huko. Yana kuanga hivyo, anachatisha hivyo. Ndio Mtata sasa, ndio Mtata anaanza ile ujinga yake pale. Ataenda kufunga nyororo. Anaenda kufunga nyororo hapo. Ndio Mtata ameweka hapo katikati. Hiyo kwanza ya white, hapo na white na ameshirikiana na vijana ile basi. Ndio Mtata hujamuona. Amevaa nguo ya white. Amevaa white. Mawe, kutupa mawe ndio shida. Sasa Mtata anaenda kufanya ujinga pale. Wanaenda wapi? Acha. Wameenda hivi. Alafu waingia hapa lakini chama itakuwa ngumu kuingia hapo. Hao wengine wameenda. Lydia kwa
Ndio wengine huko. Unajua huyu jamani. Huyu amevaa mask. Hawa wanakuja hivi. Wamefanya nini? Wangekaa hapa. Oya nani? Hawezi. Unaona hata ule mwenye tumekuwa naye ule. Mimi niko live ni niko YouTube. Lakini nina charge. Yeye anaweza kulipokea bwana. Tutafute preso wengine. Oya, tutafute wengine. Kama anakaa peke yake na sipo. Walienda hivi hivi. Tukae peke yake.
Huyu mnafaa kumtoa kitu bwana. Amejaribu. Sasa hata watu tumewasaidia wamekuja na kiburi.
Angalia.
mambo.
Pearl Clouds TV, empowering life.